Hello student, myself Ajay Thakare from M.S.G Junior College, Malegaon camp. In this chapter, control and coordination, we already studied the topics, that is the role of nervous system, particularly in lower animal, hydra, planaria, as well as neural tissue. One that is the neuron, another that is the neuroglial cell. Neuron or neuroglial cell. That topics is already studied. Last time, properties of nerve fiber. That topic is also over. Only remaining, that is the synapse. So, synapse or synaptic transmission. So, this is the structure of synapse. So, generally, synapse is the site of communication or junction between two neurons. Synapse is the site of communication and it is present at the junction of two neurons. So this is a presynaptic neuron. That neuron is called as presynaptic. That neuron is called as postsynaptic neuron. Means in between these two neurons, there is a gap is present. There is a junction is present, and that junction is called as synapse. Means a junction is present in between two neurons. That junction is called as synapse. Neuron is not continuous structure is occur. You already studied. That is cyton, axon, dendron. Then in between this, another neuron, here the gap is present. That is a synaptic gap. That is a synapse. That is the junction in between two neurons, and then axon, then again dendron, then cyton, then again gap. So in this way, that junction is called as synapse. So in this, nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through a junction, and that junction is called as synapse. Then the axonic end of conducting neuron is called as presynaptic. The axonic end of conducting neuron is called as presynaptic neuron, and dendronic end of another neuron is called as postsynaptic neuron. In this diagram, so that type of labels are present here. Two neurons are also seen. Here presynaptic neuron, that whole portion, another portion, that is the postsynaptic neuron. In between this, a junction is present, that is called as synaptic clip, and in this presynaptic neuron consists of synaptic vesicles are present here. This is a synaptic vesicle. This synaptic vesicle contains neurotransmitters. This neurotransmitter releases in between this clip, and in this clip there are neurotransmitter receptors are present in this postsynaptic neuron, and then postsynaptic potential, nerve impulse. So that type of labels are present in this diagram. So one by one, each parts are studied. So the first one, that is synapse, is already studied. Synapse means a gap is present in between two neurons, that is the synapse. This is clear. And that junction or gap, that is the synapse. So first you have studied, that is the presynaptic neuron. So this presynaptic neuron, the axonic end of conducting neuron is called as presynaptic, and dendronic end is called as postsynaptic. In between this clip is present. In between this synaptic vesicles are present. So that is concerned here, the presynaptic
and this presynaptic neuron, when any type of stimuli is occurred and then impulse is carried out, at that time this calcium channels gate is open. If any type of stimuli is occurred, means physical stimuli, chemical stimuli, mechanical stimuli, any type of stimuli is occurred, due to that stimuli, here we have already studied the properties of nerve fiber, that is excitability, conductivity, threshold stimulus, weak stimuli, strong stimuli, all or none, that type of property already studied. If any type of stimuli is occurred, at that time here channels are open of that presynaptic neuron and calcium channels open. They enter into axons, and then these calcium channels, voltage gated calcium channel, here cytoplasm is present, inside this cytoplasm synaptic vesicles are present, and this vesicle contain, that is the neurotransmitter acetylcholine. And before this is the structure only. Before this, according to this impulses travel, it is divided into two types. One, that is the electrical synapse, and another, that is the chemical synapse. Electrical synapse means that type of synapse is very fast. These electrical synapse are present in between presynaptic and postsynaptic neurons. They are very close contact. They directly, stimuli occur, they directly passes in between this clip, that is the electrical synapse. Electrical synapse is very fast, that stimuli is very fast, and that stimuli is occur very rapidly, channels get open, immediately secretion of this immediately goes, that electrical synapse directly goes through the synaptic clip across that membrane and then reaches toward the receptors. That type of stimuli can flow directly from one neuron to other across the membrane. That type of synapse is called as electrical synapse. And electrical synapse is always faster. Suppose here stimuli is occurred, that stimuli rapidly goes through across the membrane and reaches toward the receptor. That type of synapse is called as electrical synapse. Second example, that is a chemical synapse. Chemical synapse, how reach the chemical synapse? So this chemical synapse means generally that type of synapse is occurred through presynaptic membrane, postsynaptic membrane, synaptic vesicle, neurotransmitter. All of this process is run during this chemical synapse. One of the stimulus is applied here, nerve impulse is carried, at that time these calcium channels are open. If these calcium channels are open, they trigger the synaptic vesicle. Synaptic vesicle contain neurotransmitter, and that neurotransmitter, that is acetylcholine. If acetylcholine is released, this neurotransmitter is released here, they across the membrane due to the exocytosis process, and then this receptor, this neurotransmitter passes toward the synaptic clip. Here the gap is present in between these two neurons, and toward the postsynaptic neuron, here receptors are present. Here the green color, here the receptors are present, and then this receptor bind that neurotransmitter, or this neurotransmitter conduct that type of impulses, analyze it, and then this receptor accepts that impulses and postsynaptic potential is created, and then that impulse passes toward the nerve impulse, and this nerve impulse created to the next part. Means particularly that type of impulse is traveled in this type of pathway, that type of synapse is called as chemical synapse. Simply, chemical synapse means chemically that type of nerve impulse is passes toward the another neuron, and that type of passing is occur in this fashion,
because for this chemical synapse it required presynaptic neuron, it required postsynaptic neuron, as well as synaptic clip, as well as receptor, as well as vesicle. And if any type of impulse is carried, then they trigger calcium ion channel. So here action potential is created, synaptic knobs are present, opening of calcium channel, neurotransmitter vesicle fused with membrane, release of neurotransmitter into synaptic clip, binding of neurotransmitter to protein receptor, and opening of ion channel and triggering of new action potential. This is the overview of transmission of nerve impulse. So this is concerned here the chemical synapse, and this chemical synapse is often in this fashion. So that is concerned here the chemical synapse. Then in this synaptic structure, particularly that type of arrangement is occurred. So in this way, that is the type of synapse transmission of nerve impulses. ठीक आहे, या लेक्चर मध्ये आपण सायनॅप्स संदर्भात बोलत आहोत. सायनॅप्स म्हणजे दोन न्यूरॉन मधलं जंक्शन, दोन न्यूरॉन मधला गॅप, त्याला सायनॅप्स असं म्हटलं जातं. मग हे जे सायनॅप्स आहे, हे सायनॅप्स दोन न्यूरॉन म्हणजे एक न्यूरॉन जर प्रीसिनॅप्टिक असेल तर दुसरा पोस्ट सिनॅप्टिक असेल. मग प्रीसिनॅप्टिक जर ॲक्झॉनिक एंडला आहे, ॲक्झॉनिक एंडला प्रीसिनॅप्टिक असतो आणि डेंड्रॉनिक एंडला पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन असतो. या दोघांच्या मध्ये गॅप आहे आणि त्याला सिनॅप्टिक क्लिफ्ट असं म्हटलं जातं. मग या जंक्शनला सायनॅप्स असं म्हटलं जातं. मग हे बघत असताना सायनॅप्समध्ये दोन प्रकारचे इम्पल्स कॅरी ऑन होतात. एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आणि दुसरं केमिकल इम्पल्स. इलेक्ट्रिकल म्हणजे जे अतिशय फास्ट असतं. स्टिम्युलाय आला एका न्यूरॉनकडे, तो दुसऱ्या न्यूरॉनकडे पास होतो आहे, डायरेक्टली जंक्शनमधून पास होऊन जातो. इतका फास्ट त्याचा स्पीड असतो, त्याला इलेक्ट्रिकल सायनॅप्स म्हणतात. केमिकल सायनॅप्स म्हणजे केमिकली तिथे काय प्रोसेस होते आपल्याला याच्या माध्यमातून बघायचं आहे. इथे डायग्राम दिलेली आहे. या डायग्राममध्ये केमिकल सायनॅप्स किंवा इलेक्ट्रिकल सायनॅप्स, इथे इम्पल्स आला, कॅरी ऑन झाला, फास्टली अक्रॉस झाला, तो म्हणजे काय इलेक्ट्रिकल सायनॅप्स. केमिकल सायनॅप्सला वेळ लागेल, ती एवढी फास्ट प्रोसेस नाही आहे. इम्पल्स आला म्हणजे ॲज कम्पेअर टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. इम्पल्स पास झाला, कॅल्शियम आयन चॅनल्स त्या ठिकाणी ओपन झाले. ओपन झाल्याबरोबर इथे असणारे जे काही सायटोप्लाझममध्ये वेजिकल्स आहेत, ते वेजिकलला ते कॅल्शियम आयन चॅनल्स ट्रिगर करतात आणि ट्रिगर केल्यानंतर त्या वेजिकलमधून न्यूरोट्रान्समीटर म्हणजे चेता प्रसारक त्या ठिकाणी रिलीज होतात आणि ते रिलीज झाल्यानंतर ते प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अक्रॉस करतात एक्झोसायटोसिस प्रोसेसमुळे. आणि ते प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अक्रॉस केल्यानंतर ते सिनॅप्टिक क्लिपमध्ये येतात आणि सिनॅप्टिक क्लिपमध्ये आल्यानंतर त्या सिनॅप्टिक क्लिपलाच आपण जंक्शन म्हणतो, कारण न्यूरॉन एकमेकाला कनेक्ट कधीही नसतो. न्यूरॉनमध्ये दोन न्यूरॉनमध्ये गॅप असतात आणि त्या गॅपला सायनॅप्स असं म्हटलं जातं. आणि मग या क्लिप्टमध्ये किंवा गॅपमध्ये हे आल्यानंतर या ठिकाणी हे न्यूरोट्रान्समीटर इथे आल्यानंतर या पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन जे डेंड्रॉनिक एंडला आहे, त्या पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉनमध्ये रिसेप्टर प्रेझेंट आहे आणि ते रिसेप्टर हा इम्पल्स रिसीव्ह करतात. कोणामार्फत? ॲसिटिल कोलिन मार्फत. जे न्यूरोट्रान्समीटर तिथे आहे त्याला ॲसिटिल कोलिन म्हणतात. एक केमिकल अनालायझिंग त्या ठिकाणी होतं आणि तो केमिकल अनालायझिंग झाल्यानंतर त्या ठिकाणी इमिडिएटली ॲसिटिल कोलिन हा न्यूरोट्रान्समीटर डिस्ट्रॉय करणारे सुद्धा एन्झाईम त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात आणि ते डिस्ट्रॉय करणारे एन्झाईम म्हणजे कॉलिन एस्टरेज. त्या एन्झाईमला आपण म्हणतो कॉलिन एस्टरेज आणि त्याच्या मदतीने ते डिस्ट्रॉय होतात आणि डिस्ट्रॉय झाल्यानंतर तो इम्पल्स हा पोस्ट सिनॅप्टिक पोटेन्शियल म्हणून नेक्स्ट ॲक्शन पोटेन्शियल त्या ठिकाणी निर्माण करतो आणि
परत डेंड्रॉन नंतर परत ॲक्झॉन टर्मिनल, परत ॲक्झॉन नंतर सायटॉन, सायटॉन नंतर ॲक्झॉन. अशा पद्धतीची कंटिन्युअस सिक्वेन्स आपल्याला या ठिकाणी दिसते. याला सिनॅप्टिक ट्रान्समिशन म्हणतात. थोडक्यात इलेक्ट्रिकल म्हणजे हा इम्पल्स आल्यानंतर डायरेक्टली फास्टली तो मेम्ब्रेनला अक्रॉस करतो म्हणजे इलेक्ट्रिकल, आणि जो केमिकल प्रोसेसच्या माध्यमातून जातो म्हणजे नर्व इम्पल्स, मग कॅल्शियम चॅनल ओपन होतात आणि मग याला हे ट्रिगर करतं सिनॅप्टिक व्हेसिकलला. ट्रिगर केल्यानंतर न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज होतात. न्यूरोट्रान्समीटर म्हणजे ॲसिटिलकोलिन रिलीज होतं. ते ॲसिटिलकोलिन या रिसेप्टरला बाइंड होतं. बाइंड झाल्याबरोबर ॲसिटिलकोलिन डिस्ट्रॉय होतो कॉलिनिस्टरेजच्या मदतीने, आणि मग नवीन एक ॲक्शन पोटेन्शियल त्या नर्व इम्पल्सची तयार होते. नेक्स्ट न्यूरॉनला तो कनेक्ट होतो, बाइंड होतो. अशा पद्धतीचं सिनॉप्टिक ट्रान्समिशन आपल्याला या मेथडद्वारे बघता येतं. याच्यामध्ये एक ओव्हरव्ह्यू जर आपण घेतला तर सुरुवातीला ॲक्शन पोटेन्शियल तयार होतं, म्हणजे इथे नर्व इम्पल्स तयार झाला, तो कंडक्ट करायचा आहे. इथे सिनॉप्टिक नॉब प्रेझेंट आहे. या नॉबमध्ये कॅल्शियम चॅनल पहिल्यांदा ओपन होणार आहेत. ओपन झाल्यानंतर न्यूरोट्रान्समीटर बरोबर ते फ्यूज होणार आहेत. फ्यूज झाल्याबरोबर न्यूरोट्रान्समीटर तिथून रिलीज होणार आहे. रिलीज झाल्याबरोबर इथे बाइंडिंग होणार आहे. जे काही प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल आहे त्याला तो बाइंड होईल, आणि बाइंड झाल्यानंतर ओपनिंग ऑफ आयन चॅनल्स अँड ट्रिगरिंग ऑफ न्यू ॲक्शन पोटेन्शियल, आणि मग ही सिरियल परत त्याच मेथडने पुन्हा सुरू असणार आहे. अशा पद्धतीचं वर्किंग सिनॉप्टिक ट्रान्समिशनमध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. सो दॅट टॉपिक इज ओव्हर हिअर. सायनॅप्स अँड सिनॉप्टिक transmission. Then in next lecture, here the next topic is seen in this control and coordination. Okay, thank you.